Hello everyone, welcome to your program How to Learn English from Your Religion. dal leen ak jàmm ci seen programme naka ngeen di def ba jàng anglais waaye jaare ko ci seen diine xam li nga xam ne moo leen war ci seen diine li nga war a def ak li nga war a bàyyi quoi. Leçon tay bi mi ngi tàmbalee ci kaw mu ne say mooy waxal moom lu arab naan xul say bismillah say bismillah waxal bismillah. Before you eat, before maanaam avant bala ngaa you eat bala ngaa lekk walla bala ngaa lekk say bismillah na nga wax bismillah. Drink mooy naan bala ngaa naan na nga wax bismillah. Stand man nga ne stand up ba tey stand up mooy taxaw. Before you stand up bala ngaa taxaw say bismillah waxal bismillah. Sit wala sit down mooy toog. Before you sit down bala ngaa toog say bismillah na nga wax bismillah. Get in somewhere maanaa dugg ci dara, to enter in somewhere. Bala ngaa dugg ci dara maanaa dugg ci néeg wala yu demee noonu wala jàkka wala marché na nga wax bismillah. Or get out wala oo mooy wala or get out wala ngay génn. Booy dugg dañuy bëgg nga wax bismillah, mais it booy génn it dañuy bëgg nga wax bismillah mooy get out. Get in mooy dugg, get out mooy nga génn. bu mu ci mën a doon dangay wax bismillah. Speak an important thing. Before you speak an important thing say bismillah maanaam bala ngaa wax mbir mu am solo, mbir moo xam ne daf laa amal solo, dafa am njariñ na nga wax bismillah. Speak mooy wax, an important thing mooy mbir mu am solo, mbir moo xam ne dafa am solo bala nga ko wax na nga ko tàmbalee bismillah. Start to learn or write. Start to learn or write na nga wax bismillah bala ngaa tàmbali jàng wala ngay bind. To learn mooy jàng, or wala write mooy bind. Say bismillah before you start to learn or write. dégg nga bala ngaa tàmbalee jàng wala ngay bind. Or write mooy wala bala ngaa bind. booy tàmbalee jàng na nga wax bismillah, booy tàmbalee bind it di bind dara nii na nga wax bismillah. Take or put bala ngaa teg mooy jël dara, anglais teg mooy jël, wolof nag teg mooy teg dara, mais teg bu ko anglais waxee mooy jël. Or wala put mooy teg mooy jël, put mooy nga teg dara. li mu bëgg a wax kon mooy before you take something or put something say bismillah bala ngaa teg dara wala ngay jël dara na nga wax bismillah. Before you sleep mooy nelaw, wala ngaa nelaw na nga wax bismillah. Slaughter mooy rendi ab gàtt wala yu demee noonu, rendi xar wala ñaar na nga wax bismillah. kon yii yëpp day dellu ci say bismillah before you do something. voilà bala ngaa def dara na nga wax bismillah. dégg nga before you eat, before you drink, before you stand up, before you sit down, before you get in somewhere, to get out from somewhere, before you speak an important thing, before you start to learn or write,
before you take, or before you put something, before you sleep, before you slaughter, before you do anything, any important thing, say bismillah first. Bala ngaa def dara lu am solo rek na nga wax bismillah. Mu ne fii say before you do one of all these things to seek the protection of Allah from evils and satans. Say bismillah, nee na nga wax bismillah before you do one of, bala ngaa def benn of all these things, bala ngaa def benn ci yii ni ñu waxoon, bala nga cee def benn na nga wax bismillah. Lu tax ngay wax bismillah? To seek the protection of Allah, pour sàkku kaaraangeel yàlla. Voilà, kaaraange dégg nga, protection mooy kaaraange. From evils, ci mboolem ay yi lu bon, and satans, ak seytaane yi. Boo waxee bismillah suñu borom daf lay protéger ci seytaane yi, waaye it ci mboolem lu bon. waaw te parce que fi mu ne booy lekk boo waxut bismillah, seytaane will eat with you, day lekk ak yow. dégg nga, booy drink, booy naan, if you don't say bismillah, boo waxut bismillah, satan will drink with you, day naan ak yow. dégg nga, loolu moo tax ñu bëgg booy def dara nga wax bismillah. kon mu ne say bismillah before you do one of all these things to seek the protection of Allah from evils and satans.